И мы начинаем. Hi there, everyone. My name is LM Jax, and I'm joined by. My name's Vamp. I'm TM Calvins. And I'm Noel. Сейфер, да, Сейфер написал Me, скипер Vamp, and заставок, Calvins are tasking with this game. автосплиттеры We're joined by для Noel, one of the game's игры, которые он developers. бегал So today we'll be на showing you the Celeste этих, two-ending на TAS. баунти от Most Critical. And unlike most И у speedruns, this нас is a tool-assisted speedrun. So since Celeste. we're the only one on the marathon, I'll briefly cover what that means for Celeste. We will, instead of playing the Да, run круто. normally, we have a pre-recorded Сразу скажу, что ран будет идеальный, потому что будет делать ТАС, то бишь программа, то бишь вообще не надо переживать за то, что там будет происходить. Мы просто смотрим на красивую картинку и наслаждаемся красотой. Так вот, сейчас идет объяснение мувмента Celeste. У нас есть, мы можем прыгать, мы можем дэшиться, можем хватать стены. Дэшиться мы можем в любом из 8 направлений, и после этого мы все возможно дэшиться. И одна из техник, которую мы будем использовать, это мы будем нажимать вниз и дэш. Таким образом мы будем перемещаться чуть быстрее. Точнее, не знаю, техника — это одна из вещей, которые мы можем делать в этой игре. Вторая вещь, которую мы можем делать, это мы можем прыгать. Вот там разработчик сидит. Ну, кайф ему. Вторая вещь, которую мы можем делать, это прыгнуть, дэшнуться в стену, после этого прыгнуть в нее и получить ускорение от вертикальной скорости и от горизонтальной скорости, которую мы получаем. Второе, что мы будем делать, это делать его баунс от стенок, то есть мы будем дэшиться в стену. Мы дэшимся в стену, нас опять же отталкивает от нее и пустит наверх, и тем самым мы будем добираться наверх до каких-то очень крутых штук. And we can also do these upwards as well. And did you have one thing you wanted to mention as well, Calvin? Just that when Да, они объясняют это снова, это очень прикольно. normally, like with the grounded ultras, but also just in the air, you lose the speed from it. Yeah, I think without any further ado, we can get into the run here. Ну и как бы все, они рассказали про какие-то основные механики. 3, 2, А теперь мы нажимаем на кнопочку. So starting off in prologue, we're doing a bunch of bunny hops and И corner начинаем. boosts respectively. Each little jump gives us a speed boost and saves 2 Первый frames уровень. respectively. У нас нет никаких способностей, кроме простого прыжочка и забирания по стенам. Пропускаем катсцены. You can do this. И начинается основная игра. Первый стейдж. Yeah, so right away in City here, you're going to see most of that tech that we talked about combined right away. So Celeste TASing is all about taking the shortest paths we can and preserving speed to the best we can. So right away, doing lots of hyper bunny hops. Да, эта музыка очень хорошая. You can do a very short hyper and then immediately bunny hop to preserve both the speed of the hyper and the height of a normal jump. Ну, и геймплей будет настолько быстрый, что я, скорее всего, вообще не буду успевать что-то рассказывать. Да, если честно, надо ли. So Forsaken City being the first level in the game, this level has been optimized very, very significantly. There's really not much time save left. Выглядит, ну, конечно, нереально, но выглядит на фоне всевозможно. Важно сказать про то, что мы можем здесь цепляться за стены, на которых находятся шипы. Вы могли заметить, как мы сейчас сразу что-то сделали, потому что шипы находятся не на всей стене. Всегда есть небольшой пиксель, 4 пикселя, если правильно помню, где-то в самом краешке снизу, на который можно зацепиться и отпрыгнуть с стены. Ну, это был первый уровень, это был город. Yeah, right away there. We Второй can get уровень. a lot of speed into this third room.
We'll see plenty more of those Здесь throughout the мы run, познакомимся including in a с few первым seconds. гиммиком. Additionally, coming up, we'll Это с have теми a платформами, cutscene skip с теми where штуками, через not которые only does можно move horizontally, but not проскакивать. vertically, allowing us to stay inside that dream block there. And now we've activated the dream Здесь мы block, проходим so I'll talk платформу с about those now. шипами So these dream blocks, when you с dash помощью into them, you волбаунсов. keep the same dash direction the entire way through. It's Да-да-да. generally not very fast, Ну, so там не от try to пикселя avoid отпрыгиваешь, entering там them as именно ты. many times as possible. Там именно на стенке есть небольшое пространство, на котором нет шипов. Там And here's несколько Madeline, she's пикселей. trying to chase us. She follows our every move, but it's generally not a Ну и problem. а мы уже сломали зеркало и познакомились с нашим антагонистом, с нашим альтернативным I я. think she stays about at least a second and a half Это behind, Мэдалин. so it's easy enough to stay ahead of her here. Do you have time for Ну, donation? здесь на гонке с ней нам нужно активировать некоторые точки. We have, Да, в if it Монтелин. wants to load, there we go. We have a Zoom, $25 zoom. donation from Anonymous saying, amazing to see Vamp on the main stage for the first time. Looking forward to seeing the Celeste Seasides. Great job. Let's go. Ну и мы просто с Here you помощью see a great example of avoiding dream blocks to вейв-джампов stay above dash speed. очень быстро перемещаемся And между then этими coming down to the точками. bottom here, we'll be heading into Стараемся Wake, скипать one of the most черные infamous пространства, sections на for которые мы Celeste можем TAS, дашься, you'll потому see что это why very медленнее, shortly. чем двигаться самому по себе. Ну и тут очень быстро второй стейдж, и сразу же переходим на третий. Третий стейдж — это отель, если правильно помню. Bonk. И Not capping her speed was a really good idea. Yes, thank you for that, Noel. And we begin by resort by doing another chained ultra. Простая игра. Another, chained ultra chain. Delayed ultra chain. Then coming up with this key door I mentioned earlier. Для турканцев не надо собирать ой, клубнику. Да, что ком пройдет 37 минут, плюс там показать что-нибудь. Yeah, we'll see plenty more of that on Может other быть, ран key будет doors длиться in ровно this level. 37 We've минут, got a кто few more знает. keys to pick up here. Отель. You will see a few Yeah. more berries collected throughout this run. Some of them are just happen to be in our way on the fastest path. Coming along for a little trip. Делаем очень много бустов от стены. То есть мы цепляемся за нее, врезаемся, цепляемся, отпрыгиваем от нее сразу же. И получаем очень мощное ускорение. The moving platform is not marked as safe ground, so the berry does not collect. Heading into huge mess here, we'll have our Тут нужно first цеплять ключи. deviation. Раз. Оп. There was a clear instance of a Просто grounded прям катсцены ultra. We попадаем enter в the cutscene хаб and этой then skip локации. the cutscene. It sets our state to normal, and we can keep the speed from the grounded ultra. Yeah, and here we split off from any percent for the first time because we need 4 crystal hearts В to этом enter хабе the нужно core. будет So пройти with this run being по true ending, we need to beat формочкам. core to unlock Через эту as well. черную жижу, кстати, можно And this happens to be продашиваться, one of если the вы не fastest знали. parts in the game to Там collect. есть So we'll be тоже playing, this буквально в section пиксель first instead или of в 2 going down. пикселя окно, которое можно So after продашиться. hitting the button, we backtrack. This is the path to the crystal heart. When we enter the heart room, our spawn point is set to the nearest spawn point from the screen transition. If we backtrack and enter Так, the не забывайте, room мы the сделали... unintended Где делается direction, доска, я вообще не then our помню, spawn point где is это set правильно to the делается. nearest spawn point, which is the higher section up here, which skips a couple of rooms of going back to huge mess. Shotgun Lost. Вот здесь это делается, да. Здесь делается сварп, Yeah, that ну, enables this рестарт route through huge mess варп. really fast. So that was Мы our first заходим demo dash. в Those локацию red вниз, spikes are called нажимаем dust рестарт и bunnies, оказываемся and Madeline's в локации, в fucking которой мы headbox пришли, is но в only другом 4 месте. pixels tall. Well, those spikes are only placed 4 pixels apart. Почему это работает? Потому что, да, Yeah, that coincidence is very сохранение nice. так It will be устроено. used, throughout the run. Can also be Ну used и with мы, actually пока мы just тут crouch бегали, jumps, нашли so not Кристалл even Харт, doing a dash, Кристальное just сердце, gap для того, in чтобы hazards активировать there, Б-сайт. just doing a precise jump as well. That will be coming up in the next section. Yeah, that's all 3 huge mess buttons done. We're heading to elevator shaft here. Ну и теперь нажимаю кнопки для того, чтобы прибраться в этом самом отеле, Building up a little bit of speed достать there. ключи и продвинуться дальше по сюжету. People have tried their hardest to skip huge mess. Generally, Celeste is pretty well coded. Так, отлично. Shoutouts to the Ставим вейвдэши, прыгаем, There's a crouch jump and another demo that активируемся has 2 кнопочки. spikes. Пум-пум. Снова пролетаем мимо черной жижи. And another demo dash. So now Mr. Yoshiro, the hotel owner, is quite angry at us, and he's going to dash at us to tell us about it. We И want to мужик stay as far away становится from him as possible, not злым because мужиком. he's dangerous, but because he slows down the game when we're near him, but not the in-game timer. This is a fun room right here.
That's awesome. Но манипуляция нас полнит, то есть закрывать линию, в которой мы находимся, он будет дашиться в нас. Но мы можем просто пнуть по шапке, он Thankfully, we can отстанет. avoid that Oshiro Вроде slowdown как. mostly by just beating him out of rooms. Лол. Yeah, we're pretty fast. Спасибо за дожили лазер. That's a 320 resort with the heart. И пиу. So starting off Golden Ridge, we have 3 new mechanics: wind, Честно, не cloud, знаю. and green boosters. We will see blue clouds in this first room. We jump off them twice to get a lot of speed and a lot of height. Я сюжет Celeste вообще не знаю. Буду откровенным. In the Я next room, предположу, we что have это опять some же water все отражение where we can каких-то jump every внутренних single проблем frame. переживаний. То есть Gain lots для of speed. меня мужик в отеле, он похож на какого-то человека, у которого просто есть, ну, For the first two проблема с тем, что tiles near the разбираться top с of water, it's своими considered делами ground, and you can какими-то. jump every Что single он не frame может as you exit. I didn't know просто that. начать такая вечная прокрастинация, чем в таком плане. Ну и тут как бы визуально проходим всю локацию. Heading into Shrine here, we'll be collecting our second heart. So off to the right here is the Crystal Heart and Foray. You're meant to stand on this white Ну и block, как бы but we can Мэдалин ignore that and just go приходит right up the side here, в collect the heart from the в left. отель, начинает убираться за него, First try. а он просто стоит и не может ничего сделать. Starting the next Опять checkpoint отпрыгиваем ultra, we'll от start seeing стены с stronger шипами, winds here, and you'll потому really что see the Вайдах power of нот. delayed ultras, to even lose time Пым-пым-пым. before screen transition to set up for entering a room with Здесь more механика speed ветра. like this. Механика And it'll ветра also позволит нам skipping посмотреть хоть немножко на levels, экран, that'll потому come что up она in the next замедлит room as нас. well. Right here. Здесь же есть зеленые шарики. Эти зеленые шарики будем стараться отпрыгивать, потому что они медленнее. Вы можете заметить, что мы практически всегда пытаемся не залезать на них только если это совсем необходимо. This room is called second blockless. We use the block actually to get a bit multi-boost. И здесь же знакомимся с платформами, которые с стрелочками, которые, Super awesome. когда мы на них прыгаем, цепляемся, они двигаются куда-то. Есть платформы еще не так сильно проявились, но вообще с помощью них можно достигнуть еще больше скоростей. Silly stuff happening in this room, and now you're not going to want to look away. These next few rooms are pretty crazy. Так. Long horizontal sections are awesome for building speed and doing great ultra chains like that. So if wind pushes us into spikes, we can jump before the death check happens. We can stand on ground right here in hyper. Простая игра. Coming up into temple, we're going to run into some blocks that move when you dash. Все очень просто и понятно. One of these and perform another multi-boost like you saw in City earlier. This works because there's leniency where you can Пятый стейдж. get the boost up to 10 frames. Мы собрали after уже 2 the кристальных block сердца. stops moving, and Да, мы that's все пропрыгали поверху. И потому что у нас есть очень мощное ускорение. Здесь у нас появляются красные шарики. Красными шарики, если правильно, можно управлять куда-нибудь лететь. So after we go through this Если next правильно room with помню. the key door, we enter higher to keep Мы все еще будем пользоваться ими только по самой preserve our wide необходимой coordinates. необходимости. Start up by the button. Yeah, and then we've got All another. right, say it with me. Yeet. Пум-пум-пум. Now we're going off the beaten path here to first off get the cassette so we can Вот здесь play будет платформа, 5B. которой мы будем постоянно And дэшиться, as we play буститься. 5B, there is a crystal heart Вот эти at the вот end. серые зеленые штуки, которые активируются, когда мы нажимаем dash, они очень быстро выпинываются, вы можете заметить. Мы будем постоянно цепляться за них. It's so wild to me that beating Казуально the забегаем за speed бисайдом. chapter unlocks the next chapter. Yeah. You didn't test that? No. I think we just never ever tested that. It's a cool exploit. for Сразу же any заходим в percent этот runs самый and сайт, also который мы very useful открыли. for this category. I think we just never assumed that the B-sides would be faster. So we never even tried. Got an А, awesome boost да, coming in да, the next да, room да, here. да. Нет, не РНГ. This is one of the rooms in the game, one of the very few that is actually slower on the most recent patch. We cannot snap down to spikes there and we actually lose a cycle because of it. Sorry. Don't worry, we save that time in the next room. Very
Obviously, the corner boost chain Я coming честно up не here. помню, как там определяется, как эти глаза работают. Я уже давно читал про Целесту и про эти уровни, но там, да, там не РНГ, там Head into просто the какой-то next section here, определенный we're going to паттерн see и some все. seekers. Do you want to talk about them, Calvin? Yeah, so Seekers are pretty drastically wild for real-time play, but they are deterministic if you do the same inputs to get the same results. The main thing we do with them is get them to dash into walls, and then they'll be stunned, which lets us Ну, они bounce просто off of двигаются за them нами and примерно get по одной и pretty той же funky траектории boosts. постоянно. So coming up into Theo, we Мы can можем grab стать him to врезаться в стену. cancel a grounded ultra. So generally, we set up a reverse hyper into a grounded ultra to grab Theo, and that's the main way of gaining speed. And here we got those funky seeker bumps that Calvin was talking about. And here, this is an instance of jump timer abuse, where the spring boost actually persists простая through игра. catching Theo. Скачал и играй. Weird looking bounce, and that room is definitely impossible. Yeah. And that's 5B. Да-да-да-да-да-да-да. Ну, это был... So coming up in the Ну, reflection это был is our бисайд. first instance of spinner stunning. This is a glitch that will allow us to go through spinners, which are very similar to the Dusk Bunnies in Resort. The spinners decide they Да-да-да, should это load in манипулируется. when they are near enough to both the player and the camera, but they only Здесь check появляется if there's a механика load in с once every желтой 3 цаплей, которой frames. можем летать. And if you pause as they try to load in, the timer will advance, but they won't Далее load он может in, сквозь шипы. and that delays the check by another Ему, по-моему, 3 вообще плевать, он frames, же в so этой you can находится keep в that банке pausing своей. over and over to go through spikes. So as we were pausing, we hold the journal Ой-ой-ой-ой-ой. key. Spikes truly are just a suggestion. That's so good. So as we're pausing, we're holding the journal key, so you cannot see the pause menu as we're pausing. Да, здесь уже обычно Oh, идет this is a fun little сайт. multi-boost here using the Kevin and the walls entering the room. Play 6B for our fourth heart and also unlock Я the обожаю эти summit бусты на faster than платформах. Golden 6A. Так как платформа дает дополнительное ускорение, So these blocks are called то Kevins с because использованием the sound wave dash, который designer дает for там the еще game voiced дополнительное them ускорение, Kevin. можно делать прям очень интересные вещи. Worth noting that stunning will only be able to affect 1/3 of spinners at a time. They all Так. have random offsets, Опять же, so как казуально sometimes проходим it's сквозь weird шипы. pass-through, and Как и sometimes сказал, just can't stop почти it at между all. всеми шипами есть небольшое That was supposed to be пространство, an ну, optimization that was just там буквально make spinners faster, пиксель, so наверное, it через was который мы можем пролезть. make it so you could teleport through Этот them. коридорчик. Это стык между шипами, And потому stunning что, also, ну, because there's so much time spent а, pausing, the шипы game runs это like не 7 times один slower, so it однородный needs to save a хитбокс, lot of это очень time, много which маленьких it definitely хитбоксов. does in this room. Here we skip about a 10-second long backtrack and can complete that room much faster. How recently was that discovered? Да, It was просто found сквозь on стенки. Christmas Day, and everybody was thrown into a scramble. Yeah, it's Смотрите, only как about быстро 6 months отгоняется ago. тьма, кстати, с тем, как мы передвигаемся. This would be a good point for donations, kind of just falling Room? through 6B here. You got it. Well, speaking of, we have a $500 donation from Kevin. Let's go! That's right, Kevin at Power Up Audio here to say, you can do it, TAS. Just breathe. Believe in yourself. Be proud of your death count. The more you die, the more you're learning. Keep going. Yeah, TAS died 2 times, and that was in Resort. Time for one more? Пришел Yeah, донат, definitely. в котором... Absolutely, because we have a блин. $1,500 donation. Да-да-да, там донат разраба пришел, который говорит Тасу, From чтобы back тот at 50 feet. For Saints не 11 and сдавался. the whole Celeste И помню, team, что thanks for каждая upgrading смерть our lives. всего лишь маленький кирпичик на твоем пути для того, чтобы пройти эту Alright, игру. now we're entering the battle line Чтобы fight here, гордюсь so we can своим see we've got sort of a дискаунтом. bunch of mini rooms in each room here, with the battle line orbs resetting both speed and position. We're sort of just a game of getting to the next one as fast as we can. So every time we enter these feathers, we are exiting on a diagonal direction, which gives us a little slight speed boost. We want to begin every feather like that. It's the most optimal way of gaining speed. Right here, we're doing a diagonal boost. This room, it's possible to skip most of these coins using the lower Тас, death да ну claim не. 1.4. Я думаю, какой-то очень крутой раннер. Update. We got one more spinner stun in this В этой checkpoint. части Баделин получает по шапке. And then
Coming up in reprieve, we're going to get our dash back off of this Kevin with spikes Ну, on тут top. Those spikes move one frame behind the moving с кайфом object. протискиваемся And сквозь there's a шипы. nice crouch jump through spinners with a couple delayed ultras to set up the speed for it. Пам-пам-пам. Should have time for a couple more donations here. Да, это робот Absolutely want to играет, да. remind everybody as well, we still need to get the upgrade to level 1 mode for Kingdom Hearts Final Mix. 11,743 out of 30,000. Keep getting your donations in. We're so close. Полеты As здесь well, we have a лютейшие. $500 donation from Amdusius for the game that helped me internalize that I too can be a cute girl, and I don't even have to race my shadow self up a mountain. Thanks to Maddie, Lena, and everyone else at EXOK for my favorite game of the last decade, Trans Rights. Time for one more? Ну, Sure. Yeah, all the right. Victor Summit here. Что мы Absolutely. We have a называем роботом? $1,000 Зачем не показывать, как donation бот ранит? Потому что from красиво. Cheesy Pie. Just want to remind every single person О, watching это, кстати, right мой now любимый that трек. you are worthy of love. На Even you, этом person вот подъеме who just said финальном. she doesn't mean me. Big love to the Celeste Мне очень сильно community, нравится and вот can это I вот get a напряжение, trans при этом rights? какая-то кайфовость его, я не At the знаю. end of Reflection, Честно, we настолько сильно люблю трек, что мне reconciled чуть-чуть this battle даже image, so now слезы we немножко leveled up and ударило. have 2 dashes. Хотя As we got скажу, thrown что down the прям mountain, now we're climbing back какой-то up, великий doing фанат a remix Целесты. of every section of the main Вау. chapters. Yeah, and you'll see at the end Странное of each of these ощущение. checkpoints, we've got a series of battle line orb throws. These are unskippable here. We Ладно, have to неважно. take each one before На этом we стейдже go to the мы next checkpoint. постоянно будем пользоваться помощью нашей подруги Боделины. Entering 500 meters, we'll have the remix of Forsaken City. Lots of zippers. Ну, я тебе скажу and так, что у spikes. нее самого все сложно играть, а спидранить ее еще сложнее. Так вот, да. Чем показывают, как играет бот, потому что, ну, Oh, we have это просто, 20 of как сказал, это love очень for красиво. Celeste here. $25 from Leora had to donate for Celeste. Happy Pride Month. It's fantastic Типа, to see so much love and лол. support for the trans Вы community. играли казуально в эту игру, скорее всего, либо что-то не слышали, может быть, знали о ней. А даже если не знали, это просто очень прикольно посмотреть на то, как у тебя вроде персонаж сначала двигался, как каракатица, просто двигайся лево-вправо, а потом что-то там немножко дэшишься. А тут, короче, робот такой, типа, I worked on- через весь I worked уровень on main пролетает, game almost every как single пуля. day of 2022. Это красиво. Here in 1000 meters, Честно. we'll be able to see some more Dream Block tech that we couldn't really show off in old site, namely a Dream Block Hyper. So with 2 dashes, Ну, как раньше были постоянно тассы по Mortal Mortal Kombat, в которых смотрел просто на эти чудо-камбухи на этом... Блин, как его зовут-то, господи? Деда. Дед, который превращается в других мужиков. Я забыл. Напомните. Шалцунг. Шалцунг? Не этот дед. Самсунг, реально. Да, Шансунг, да-да-да-да. Demo dash abuse. We call them demo dashes because one of our community members, Demo Jameson, was the person who discovered them, and he's quite a beloved person. Да, снова отель. Этот уровень, этот вот подъем, это такой микрорекап того, через что мы прошли. Также такое осознание нашего пути. Блин, я не могу с этого трека, он меня реально в слезы пробивает. Что такое? This room coming up here is quite silly. We get very close to these dust bunnies on several occasions. Мне же говорить тяжело. It looks like you just hit like every single one. Coming up in 2000 here, we've got a reprise of Golden Ridge. I think this would be a good spot for some more donations. You got it. We have $50 from SexRex. When I got the chance to play an early build, that's right, of Celeste at SGDQ 2016 right here in this hotel, I never could have predicted the way this community grew and the people it's introduced. Я говорю, я даже до этого уровня не доходил. Я никогда как бы Целесту казуально не проходил. Нет, проходил, но на это до 5-го стейджа. И до сюда никогда не доходил, ну и просто почему-то вот именно только построена сама музыка. Это прям меня убивает. Go ahead with another donation. Absolutely. Просто этот трек. Вот все, что меня убивает, это именно этот трек. $100. Happy I had the chance to pitch into this run, and we got another chance to show off just how crazy this TAS has become. Long live Ну, Archie. наверное, может. Archie. Да. It cannot be overstated, Человек, ну, теоретически может сделать некоторые скипы с 28-й попытки.
fast in this Но grass use. Here in 2,500 meters, we'll be going on the top route here, saves a little bit of time 1500 on the метров. bubbles. Coming up in this next room is our only instance of spinner stunning in Summit. Go right over that block of speed. We'll have our last key of the run. Спасибо за замедление, кстати. So we're waiting for this key door to unlock. We go backwards. Тупо gain up some пропрыгиваем на speed. шипах. So we could stun these spinners in this room, and it's actually half a second slower, so it's not faster in every instance. Oh, oh, Ранс фу, не идеальный. Здесь есть места для оптимизации, это можно сделать быстрее, но... We're going to Лол. see a climb hop cancel, seen a few of them before. Look out for a really tall, funky jump right here. So when you hold up and grab on a wall, you climb hop on top into the wall. If you cancel that with a jump, you get the block boost and you get the velocity from that block at the same time. And now that we're in 3,000 meters here, we're going to see a few different. Это моя любимая часть, vertical кстати, winds. рано. First up, we've got downwind Ну, here. точнее, Целеста. And this generally makes Это Madeline's последний подъем bunny hops and movement именно на quite a саму bit more гору. snappy. So this section is a lot of fun to task. Additionally, it allows for spike jumps off of the top of these jumps. As the wind pushes us into the spikes, we can just jump right off of them. Can y'all count? One more instance of that jump timer boost that Calvin's Нет, это mentioned. не человек You играет. can see it really clearly there. She goes to the very top of the battle line. Поднимаемся Now, казуально Upwind по, is the по стенке opposite. с It's шипами. very generally floaty, but it gives us a lot of opportunities 19. to do demo dashes. I 18, think this is probably the highest 17, concentration of demo dashes through spikes in the run. 16, 15, 14. 13. Sadly, those spikes up there do not allow us to demo dash through. 12. Да я говорю, тупо казуально пробегаешь. 11. 10 Not either. пропустили, ну ладно. No 8. 9. 7. А, Yeah, what 7. comes after 11? It's 7. А вот 7. Oh, you missed battle in there. Yeah, battle line slow after screen transition, so we skip her to Лол, avoid a long пока cutscene Бадалин. there. 6. 5. 4. Final stretch. 3. 2. All right, let's hear it. 1. Don't die. All right, and that is Celeste any percent. With But that's two not hearts. what we're here for. Финал. So coming up next will be the core. This is one of my favorite chapters in the TAS. It's been significantly improved recently. And right off the bat, we're going to notice a change to Celeste TAS. Восстановим ту наставную часть игры. So when Но you это не enter всё, core, you only get потому что two там нужно dashes будет for открыть every ещё single room. The only way to истинную refill our концовку. dash is with a screen transition or a dash refill crystal right there. Yeah, so right Для этого нужно away пройти here, ещё один it's стейдж. very important how these dashes are used. So improvements in core are often pretty large time saves. Like there you can see that speed chain. Getting one more boost on the door saves quite a bit of time over the next room. And then there is our first core block. When you touch these core blocks, they go in a certain trajectory and then bounce back in the same trajectory that you touched them. We can generally optimize this to manipulate some multi-boost На shenanigans. последнем уровне в сердце горы It can be done in several ways, but just know появляются core новые block блоки, means которые как big бы speed. дышатся. You get to see that right away here. Точнее, которые мы можем ударить, они через какое-то время развалятся. И они right сначала here. отталкиваются назад, потом вперед. Мы Yeah, будем with a couple периодически new использовать. techniques of getting speed up core blocks, Даже здесь pretty появляется much every гиммик single one с can be used for speed now, as замороженным this whole section was и broken wide open горящим recently. миром. And there's our first lava wall bounce. So lavas have collision Так, on the inside of лава. them, and I guess the developers thought it would be too weird if you could phase right through Лава them очень when you're проклятые invincible. коллизии, поэтому можно Yeah. спокойно через них перепрыгивать. Выглядит круто и выглядит великолепно. This vertical section Это очень features красивый a ран. couple donations. Absolutely. We've received a $100 donation from Lena Rain. Thought you all would like that one.
So much love for literally everyone in the Celeste fan community, whether you're a speedrunner, played at your own pace, or are just это брали now второй seeing the дэш, я не game at знаю. GDQ. You're all amazing and continue to amaze me even 5+ years after release. Keep going fast or whatever pace you need, less than 3. Celeste is such a great speed game. It's so easy to pick up, and there's a timer zone Жесть. for the game. Что, музыкант, что ли, задонатил, который писал треки? Бадалин слишком So when медленно, the поэтому game опять is in ice пропускаем. mode, the ground has less friction, so we generally want to be sliding along the ground instead of in the air. It has less air than air friction. Yeah, so here you see you slide along the ground before bunny hopping, which is very atypical. And then there's a nice frontwards core block with boost, which allows for also skipping the first feather in this Рил. room. Yeah, there's feathers in core for some reason. Don't know how they got there. This is one of my favorite Прикольно, pieces кстати, of секция core именно block вот tech. эта, Don't blink. в которой мы должны балансировать между огнем и льдом. И... Entering the final chapter, farewell. For lore reasons, we have 2 dashes, but if we interact with Простая this игра. cutscene and press jump on the next frame, we begin flying. So right now we are waiting for Madeline to float through the air right now into the next screen. The next screen has a inventory trigger that resets Madeline dashes back to 1. We can circumvent that by pausing and going over this moon block, then dashing over the screen for the double dashes to preserve for most of the rest of the level. Yeah, so I've got 2 dashes here, which is not intended, and breaks most of these screens wide open. This saves almost a minute over the course of the level. This is, of course, Farewell, the free DLC that was added in 2019, I believe. And yeah, this is the last level to run. Hope you enjoy. We've seen some new mechanics already introduced. We've got these puffer fish, which act similarly to the bumpers in Chapter 6, but you can also bop them to move Да, them как down. же он хорош. Насколько же он хорошо проходит эту игру. Наверное, брать сегодня мало времени для того, чтобы стать таким скиллованным. We also see lightning, another hazard. It can be stunned in the same way as spinners, and with lightning you can actually tell when it's stunned because you won't be able to see the dim yellow box inside. Ой. So right there, we stun 1 block of lightning to go through and keep speed all the way to here. Wow, that's wild. And we actually got so much speed that we need to just slow down for the last room there. So with our double dashes, we don't need Игра to take the дырявая jellyfish просто. with us to get the Тупо power взял, sword, прилетел power через rocks, шипы, лол. do some stunning right А, ну here все, to сломали, get past the сломали-то ваше power электричество, больше не будет And этих there's ваших some screens on the right that блоков. allow us to get to О, the это сложный section. прыжок. These rooms are specifically made for speedrunners. Orb. And now we're in Remembered. Here you can see the power of having 2 dashes for vertical movement. Definitely we can just do a lot more up dashes and skip sections of these rooms. Да, Saves a lot of игра time. будет периодически тормозить, чтобы показать So прикол farewell человеческое время. Сейчас uses скажу, moon кстати. blocks, which are slightly Наверное, надо было написать floaty человеческое время versions спидрана. of foreground tiles. Do you want to explain what we call Ну просто moon это было бы springs? очень странно писать VR, в котором, So ну, we'll see one of those с come любым pretty soon. медленнее, чем то, что You покажет на, hit the spring once and the block на moves марафоне. back. Hit the spring again, the block instantly snaps forward and gives you Celeste. a boost. Oh, keep an eye out for this speed, by the way. Celeste, You're gonna use Celeste, that lift Celeste. boost to get a lot of speed and stun To through the end, spinners to skip quite a bit of gameplay here. VR в категории 44 минут 50 секунд. Absolutely. We have $25 from Sunrise the Moth. Donating for my girls Madeline and Badeline. Trans rights achievement unlocks double jump. We also have $20 from Celeste. I've been tasked with telling you about how amazing AGDQ is and how Ну, hyped we are for Kingdom 37 минут, Hearts 45 Final минут. Mix, which is currently just shy of 14K out of the necessary 30K. Keep them coming. I know we can get it done. It's been an honor. Честно признаюсь, эту часть игры вообще ни разу не видел, поэтому я ничего не могу за ней сказать. На Kingdom Hearts будет Джерика. Все вы любите Джерика, я знаю. Старый добрый комментатор подобных игр.
So we touch the bino, jump on the next frame, and it's canceled. I still don't get that. I don't know what's happening. Жрик не хочет комментировать. Блин. There we can cancel the grounded ultra and keep speed a little bit further. And then here we've got a pretty infamous room. This is the last room of Event Horizon, and there's an Easter egg actually off to the right here, but we can use it to get out of bounds with this Kevin, чай and не then build up a хочет. ton of speed Блин. and entirely skip the next room. Don't even need to. Просто не спрашивайте. That bino is just for swag, it doesn't do anything. We're just waiting. Лучше запись в РП показать, чем увеличивающий ТАС? Нет. Come in with here, you'll see Ну there's one нет. room with core blocks in this level, I believe. Ну то есть тебе... То есть ты хочешь So сказать, что coming тебе up не after интересно this смотреть на next вот room, этого, the да? developers did a nod to the Тебе community and added a не room кажется это specifically чем-то for прям demo dashes. интересно, когда He's группа again right допушивает до лимитов? Буквально лимиты. This spike up is really Это precise. Can't really elaborate. то, что невозможно человеком, но при этом это то, как игра может потенциально себя вести. We come up here to Это interact очень with this круто. bino yet again. That's more important because you use it into the next room to skip some touch switches. Он еще и красочный, что я не знаю. Yeah, with canceling the grounded Что ultra у меня слов here, нету you can get enough speed to цензурных. crouch jump through those spinners and then completely skip the coins in this room, Да-да-да. go straight to the end. More spinner stunning. Типа он просто залетает лицом в шипы, а потом пролетает 5 экранов за примерно одну наносекунду, вот примерно вот так, да. So there's an unavoidable cutscene here that we need to take up in the stubbornness, which does reset our inventory back to 1 dashes. But not before a little bit more speed. Типа если вы думаете, что ТАС это легко описать, то So я in рекомендую вам stubbornness, we're going to подумать make еще use of раз. dashing as much as possible to advance the cassette cycle and wait certain times in certain rooms to set up a Потому optimal что cycle этот into the ТАС, next room. это очень, это по сути годы всего комьюнити того, как оптимизировали This каждый section has been уровень, rerouted чтобы quite a найти few times. самый It's a оптимальный very путь. complex section to task with sort of semi-global cycles. И This is это definitely one of the more месяцы complex. подбора правильных инпутов для каждой And комнаты. we touch this bino right here for another grounded ultra cancel as we exit the room. Nice one cycle. Yeah, this cycle saves so much time. And that's stubbornness. Yeah, now we're into reconciliation. So unlike Summit, the birds and battle line orbs in this section are skippable, thankfully. It's a very nice change, I think. Makes the section flow really well. So these little white barriers, we cannot take these jellyfish through them. So as we ditch the jellyfish, we throw it backwards. It's Ну, slightly equivalent to Гудман, a кажется, corner по-разному booster with реализует. force feed. Не At знаю, the end можно of как each room, we have бы these lightning boxes that we have to break to ввести advance to the в next room. ни в каком третьем Варкрафте Who's Your Daddy, тупо пройти кампанию. I think the next couple rooms would be a Ну, good spot for знаешь, там, elimination. взять, короче, какого-нибудь одного там Oh, they are юнита just и pouring in, y'all. тупо это, $200 быстренько from пройти ее. All-in-One Mighty. А можно сделать это за одну Watching минуту, Celeste как я это reminds me пытался how сделать в much свое this время. game has impacted my life and taught me to Ну там believe in какую-нибудь myself миссию and условную с overcome этим, с, difficulties. A true, genuine love to the devs, а the с artists, and the composer защитой of этой this деревни masterpiece. You Зартаса. are legends. Ну там не за одну минуту, по-моему, у меня получилось за... Also, $250 from R. Combs saying Не hi помню. from the crowd and from the Mario 64 TAS and console playback community. It's always amazing to see the work of these great groups showcased at GDQ. Часть Медузы, да. Часть Yeah, Медузы no, to забей. the tasking community at large. Tasters for all sorts of games make really cool stuff. Definitely recommend checking them out if you haven't already. The Celeste TAS community in specific has exploded in the past 3 years. I attribute most of that to the pandemic, but it's been a lot of fun interacting with the community. Got a very late coyote jump there to skip a battle line orb. So in this next room, this jellyfish is important as we want to take it past the jellyfish barrier, and the way we circumvent that is by dashing over the top of the screen. So we're not supposed to have the jellyfish right now. This will be a tool that is important to us later. Very. Нет. All right, with the jelly at the end of this room, we can now take it to go back to this point We forgot something. and Так кто build его up a little, знает? just a little bit of speed and start clipping through all the hazards. We are home free. Get ready for time. Набрали немножко скорости. And that was the biggest screen in the room right there? I think so. And that's And time. time.
Sounds ridiculous. Ui. I think that's 5 minutes ahead of the RTA world record. It's pretty fast. So this task has come down so much recently with the contributions from the Celeste TASing community at large. Huge shout out to everyone who's provided Коленочки, inputs to да. that, and then a massive Кстати, thank жалко, you что to не Demo получилось Jameson, вовремя. who has maintained the Celeste TASing tools for a couple years now, Скипов. continuously providing updates and quality of life. Definitely could not have done this Визуально without you. закинул медузу в то место, где ее не должно It's быть. great to thank Noel and Maddie for making such a great speed game. Отошел There's no назад, набрал RNG, скорость, it's тупо пролетел. very easy to pick up, and the mechanics are surprisingly О, а deep теперь for бонусный just таз. jumping, dashing, У нас and будут grabbing. все C-сайды. Also worth C-сайты — mentioning that this would be a это great time to get into Celeste усложненные TASing, версии because there's каждого recently a уровня. very large community mod pack release called Strawberry Jam, and the task project for that is well underway, but it would be a great place to jump in. Yeah, definitely check out Strawberry Jam. Вспоминаю, кстати, great про mod мод pack. Strawberry Some Jam. people put a lot of work into that one, and yeah. I think we will briefly cut away here and then return with the All Seasides incentive. Да-да-да. А вот, кстати, сам раннер показался на секунду. All right, so you guys donated to make this happen. So this will be a quick run through of Celeste Seasides, which are short renditions of each level in the game. This will be jam-packed, about 4 minutes long. Hope you like it. Anything else? I don't I think think so. we're ready. Alrighty, you want to count us down? 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. So starting in prologue, we go to the very first screen and enter a cheat code so we can unlock all of the levels straight away. Ну, первое, что мы делаем, заходим в пролог. So C-sides are Вводим very читы. short renditions, very hard versions of the B-sides. У нас открывается They are вся only игра. 3 screens long И можно and пойти на generally less C-сайды. than 20 seconds. So keep an eye out. Ну, тут тоже все очень просто и понятно, я думаю, поэтому мои комментарии излишни. It's great. In 2C here, let's see the introduction of grabbing out of dream blocks. Not super useful in other levels, but required here. We can dash to the corner of that dream block and touch the dream block without touching the spikes. Do it again here, and that lets us skip all the switches in this room. That's 2C. Ну и здесь сказали прикольную вещь, что на этих вот блоках, которые, через которые мы дэшимся, дримблоках так называемых, можно залететь в них, не трогая шипы, которые их обычно ставят. Ну, уже поздняк. У нас уже отель. And then a nice multi-boost off that coin block. Очень простенько запрыгиваем в финальное So сердце, starting конец in the уровня. next auto-scroller room, we are Четвертый going to сайт. interact with the Spino to get Bino interaction storage and then spam grab on the wall to manipulate what we call subpixels. Действие очень просто и понятно. Nice crouch jump through Ого. spinners. Красиво заресторили наш дэш. With the strong forward wind there, it's actually important to minimize the time spent in dashes. Визуально раскручиваем КС 1.6 на одноблоковых And here we get a bunch of speed off this block with платформочках. spinner stunning. We can keep it through much of the next room. Whee! This is the most improved seaside recently. Так. Door skip too. С кайфом пролетаем через все шипы. Потому что почему нет? So in the last room of 6C, we're going to land on a Kevin inside some spikes in a weird way. That would not be possible unless we dash down diagonally рамочку into сохраню, the пожалуй. water at the end of this room. Yeah, that's a delayed ultra, a very delayed ultra, but it makes us crouch in the very first frame after we enter the Kevins. And we're done. Yeah. So cheat mode unlocks everything in the game, and that includes golden berries. There is a golden berry right here, which is in the way of the fastest path. Don't die, Golden. Cat. When you collect a golden berry, you have to reach the end of the level without dying, and if you die, you are sent back to the start of the level.
Worth noting that the first battle line orb there is skippable, the second one is not. Not sure what's up with that one, though. Don't know what's going on at all. Now this is our Привет, demo Лазура. dash playground. Чё, Брух-то сразу? Oh, I love that corner boost. Хороший ран. Хорошая игра. Жаль, короткая. And this should look familiar. Не. All right, and the last level we've got for you today is 8C. This was one of the first places where massive speed was added to the game, or added to the task, rather. Really hopes that the sandwich lava does not hurt us when we're fast like this. Ну и последний уровень. Alright, don't blink. Есть шипы. И все мы знаем, что шипов не существует, поэтому... That's time. Ну, типа, все это время. There we go, and that is Celeste T-Sides. That was so good. ГГ. Клапы в чат. Thank you for making such a great game. Thanks. I mean, thank you for the whole community for playing it and making Это были amazing все mods все and сисайды. passing it and speedrunning it. It's like blown us away. Like we never thought that there'd be such a community and such like awesome people doing such awesome stuff with it. So it's it's really special. There's people in our community who try tassing other Это мировой games and they рекорд. come running back because the tools for tassing Celeste are Возможно. just so good and it spoiled us. Yeah, Нет, that's я not помню, me, мне кажется,